Eze-Ana. Eze-Ana gade. Eze-Ana go chitubelo. Eze-Ana go chitubelo. Woko man orifite. Egade. Eze-Ana bụ eziokwu. Eze-Ana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọma na Oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọma na Oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugo chitubelu. Onye ọmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugo chitubelu ga-adị. Ugo chitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị front and back yo. Ndị oche eri anyị front and back. Faji asị kala aka ghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa. Good morning, viewers all over the world. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or Ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ how to feed your Chi and Ezumezu. How to feed your Chi and Ezumezu. If you pay attention today, believe in me, you learn the basic thing you need to know in Igbo spirituality that will really help you and catapult you to greater heights. Before we dive into today's lecture proper, important announcements. Don't forget that our monthly ritual is still ongoing. People have started booking for November. It's group ritual for upliftment, breakthrough, and liberation. This morning, I have gone to the temple to make declarations upon the lives of the friends of the temple, the children of the temple, and our fans all over the world, including Ordinary Restoration Evangelical Mission members. Yes, and I go for all over the globe. You can join us anywhere you are all over the globe in this group ritual. Next month will be exactly 3 years we started group rituals. I can tell you we have lots of testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media platforms or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessarily not why we are here, but I can tell you we have lots of testimonies. If you are interested in joining our group rituals or you have questions in today's lecture, chat me on WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672 or 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871. Yes, to join us, what we need to do token donation to the account number, chat us on WhatsApp. We'll tell you other details we need from you in order to book you. With all the 3 prayer requests, not an actual and I go for the Kubio Kumakani one. Now let's proceed. Today's topic, as I said before, is how to feed the Chi and the Ezumezu. Now I will explain 2 things. First, what is Chi? What is Ezumezu?
Yachi is in English language, we call it guided angel. We are guided angel. Or some people call it your spiritual guide. Yes. So whatever you call it, the most important thing is that, or some even call it the third eyes. The most important thing is that guide, that is spiritual you. Yes, that is spiritual you. That is overseeing your activities, taking care of you, seeing what you cannot see before they even happen in the land of the physical. Is Yachi. Every human spirit here on earth, every genuine human spirit have spiritual guide. But sometimes if you neglect it, you don't understand how it works. It will look as if Yachi is not active, or it can even go dormant because you are not really recognizing. Then we have Ezumezu. What is Ezumezu? Ezumezu is all your spiritual forces put together. That is in union. As a union, the Igorian forces includes your Chi, your ancestors, your Awo, your spiritual associates like Indimiri, Ndi Kukundanya, Wundana, and the rest of them put together. It's called Ezumezu. However, I will teach you today how you can feed your Chi. Yes, both the spiritual feeding your Chi and the physical feeding your Chi. Pay attention, believe in me, you will learn something that will change your life. Today's lecture will not be long, but if you pay attention, believe in me, you will learn something very unique. That I have told you about Yachi, who Yachi is. I told you that Yachi is their spiritual being, the spiritual entity that is taking direct charge of you. Is the closest being to you. If you ask me to use the earthly terms to illustrate what Chi is all about, I will tell you that Chi is like your ADC. Do you know that army man, that if he, during the time of Babangida and the other head of states, you show the man that is standing behind him, it's called ADC. Yes, that ADC is last man standing, the closest person that can interact with Mr. President or Mr. Governor at any given time. So Yachi has serious access to you because you and Yachi is like 5 and 6. You remember the time when the former head of state, Brigadier General Ibrahim Babangida, right? You remember that time we had news concerning the coup, the attempted coup that time. Yes, his ADC Bello, Kone Bello, was killed in that particular incident because he tried his best to protect Mr. President. I can tell you that Yachi is there to receive all the attacks. Any attacks meant for you, Yachi can block. Yachi has the capacity to block any negative vibration against you. As long as you and Yachi are 5 and 6, they are close. You build bearable personal relation PR with Yachi. I can tell you, Yachi will always fight for your battle. Let me explain more by telling you what Igbo adage says. One Igbo adage says, and I quote, "Shionya digi nizu ishinachi," meaning if Yachi does not support any plans against you, you will live long and grow gray hair. So Yachi is last man standing, and that is more important. You should learn how to build personal relation with Yachi. And feeding Yachi is one of them. We have so many ways he can communicate with Yachi and Ezumezu. And one of them is pouring libation. And pouring libation, he can use so many things to pour libation. Yes, he can use drink. Some people don't even know that he can use assorted drinks. It's not necessary that it must be hot. And some people don't even know that he can actually use water. Yes. Can you use water to pour libation? The only thing is that the hot of a thing connect faster because it evaporates on its own, unlike water that evaporates through the power of the sun. So you can pour libation. Other devotion, we have other local devotion using other many sacramentals. Like in Igbo spirituality, we have sacramentals like Izu, we have Edo, we have Alligator Pepe, we have many. Yes. So you have Oji. Yes. Oji is a significant fruit
One day I will take my time to explain what is the Oji is all about, and the meaning of Oji, and why in Igbos don't joke with kola. Because Igbo, we see Manike. So I may go that one, but that one is still for another day. But what I can tell you today is that all those religious sacramentals in Igbo spirituality can use it actually to perform devotion. What Yachi wants from you is recognition. Let me start, let me guide you. And as I'm telling you about Chi, the same thing I'm talking to you about Ezumezu, because they are the same thing. Oh, let me explain. This is almost the same procedure. If you want to feed Yachi and if you want to feed the Ezumezu, almost the same thing. The difference is that you can know. No, all more no children try food. If feed the children wagi. Sorry. If feed the children wagi. Yana, you can get chicken. I'm always advising people to learn how to not to separate their chi with the forces that follows their chi. In Igbo spirituality, we have a lot of people that is teaching so many things. So we try as much as possible to begin to separate the chi. Yes, begin to separate the chi by saying chi is different, Onyuwa is different. I can tell you, it can't lead you anywhere if you begin to separate them. If you don't do that, you know, Trinity. But in Igbo spirituality, it's nothing like that. I can tell you, in feeding Yachi, stop separating Chigi, Ezumezu Mosogi, so Chigi. Yes, he's mad like somebody committing suicide. Yachi is the closest being to you, and Yachi has Ezumezu other Mosu, and when you meet him about so Chigi, and when Omo na Chigi Rico, and when you can get Chigi, you need Kenga. Kenga is the power force. Kenga we hear the devil. You can all those things are forces so Chigi. So stop feeding Yachi alone. Like me, if I'm to feed Chi, whenever I'm feeding my Chi or feeding Chi for anybody that sought for my help, I will call today example. My real name is Eze-Ana. Yes, Eze-Ana go to. But so I'm saying Philip, I'm about Chonyo Wam. No, but it's not about Bossiafo. Namna Poku Chonyo Wam. Obronye Mafia in clear terms, boy Alpha. Obronye Marafia, I'm giving you terms that you get in the chicken. Now pay attention. If you 100% know the Chi like me, I know my Chi because you have been revealed to me in many ways by my Chi. Are you following? Yes, my Chi is my grandfather. Yes. But some of you might not even know your own. But whether you know your own or you don't know, don't worry. Chonyo Wagi knows that he or she is your Chi. So whether he call your Chi by name or not, does not matter. Once you, what is important is recognizing your Chi and call Chonyo Wam. Example, to Machim Maboku Chi Onyo Wam. And when Ezumane Bu, Akakwatu my own Yenze, the 2 me alpha, Makana Maria. Yes, but not only Maria. Let me give you a simple method. Example, nature in the Chonyo Wagu Okopa, Makanibu Moki, my nature in the Chonyo Wagi Neku, Makanebo one. Or when nature in the Chigi and morning the Sochigi Okopa and Neku, or when nature in the Chigi, more as case may be. I just gave you some instances. Even Yana here, it's Chonyo Wam no but it's Abono, here we live to here. Abon over them over Nanji Oji. Abokum Chonyo Wam no but it's our Bossiaf, and I'm more about you no, Napokugi. Na sigi abone madonyo isia Chonyo Wam onyo obone ebo. Ibu nwoke ibu nwanyi siniku nnem siniku nnam gini kenga gi. Na mmụọ niile gị na ha so echefukwana na ihe na-ekwu n'ọnụ ka mmụọ na ọwachi onye ụwa gị o nwere mmiri ma ọ bụ arụsị ọbụla sochi gị ya gbadata n'ụbọchị taa na gị na ha erikọ o nwere mmụọ ọbụla sochi gị ya na chi gị na-erikọ ndị na-anaghị ndụ nzu ndị na-anaghị edo ndị na-anaghị ihe mme ihe aja ihe saraka ihe ọnụ na-eri onye akpọrọ ya kpọọ ibia ịgbọkwuo ha nche ọ bụrụ na ezumezu gị ịgbọkwuo ha ndị ezumezu mmụọ niile mụ na ha so
mmụọ niile mụ na ha so, ndị ichie, ndị aka na-egede, ndị egede na ndị mbụ, ndị anịka ntana, ndị na-eji oru na-eji igbo, ndị anjelu nke chukwu, elemental beings and mystic and forces of nature. N'ihi na-akpọku ha n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. N'ihi na-akpọku ha agbarata n'ụbọchị taa. Agwakwaziri gị na ị na-akpọtuchi onye ụwa gị, if you are calling ya chi onye ụwa, you can call ya chi onye ụwa. Ọ bụrụ na anyị nwa, especially we that are dibias, or maybe na n'ịnọkwutere ọfụma, at least before you call ya chi in any artifact, for ya chi to be present with you, make sure you have built a conducive environment where you will install your chi, so that your chi will always be closer to you, so that from time to time you can easily have easier access to your chi. Do you know that Catholics, they believe that by from the work of a word of incantation by the Reverend Father, that their Jesus, their chi, will enter into bread. And do you know why they are calling their chi into bread? Because they want their chi to dwell among their faithfuls that believe. Yes, if you want to call your chi unobesi, make sure you have a conducive place where you can keep it for easy access. Maybe for you, or maybe for your fans or followers. Are you following? It does not make any point calling down your chi in Obesi and lock down your chi in Owerri, Imo State, while you are living in UK. And you don't even know when you are coming. You are going to UK for hustling. I can tell you, it might take you donkey years for you to make it there. So it doesn't make sense. If you call that Yachi in Obesi in your own town, maybe sometimes you visit Lagos and come back, you can go to Chi Yachi, break cola and tell Yachi, let me travel. Like last week, I traveled for a few days. I told my Eze-Ana that, look, I'm traveling for something very important. With their approval, I traveled. And when I come back, I still go to and tell them and that I'm back. Are you following? So there's nothing wrong if you have but what I'm trying to say is that you must have conducive place to keep your chi if you want to call down your chi in Obesi. If not, it's favorable. I will advise you to feed the chi. Yes. Are you following? So if you believe this thing, who I believe. Now, if you believe, what you will do, were it all no go about my watch kiji, or go to you, go to you, one more able, if you walk able one. Guinea can get a money again, so more Eze-Ezumezu money than so monaso, not to my neck, and I can marry me here. No, but it I had to work in Capri me henine, but atano. You summon them. So I now walk or get a hardy cock, it's Benny Georgie Webbia. I always had to order a cheerful, a chair for no fill. When I say money you can have a castle chiggy, who need a recon over that. Kafota for Taroni, Homa Foknoni Hojo. You two chaff, then, you see, ever, I want to chori brufa, me obona. That is him, me what I'm or walk or more boy or whatever. He said, I need a bruha him, it you wait at Kagana Hariko, Imachaki, where Menesaraka, he is Haji, swore here, him, Mesaraka. You go to Chalaha, Nkebe is Yokuna, Hago, because you can hang on any little Hamakan Chetaka. After that, you 2 years we can now, you would tell you, a gotcha orgy. Obrona, no Nanyam to defeat here. Don't want everybody today. Your chaw, Uzu, Aquara, Quadraizing, Mesaco. Circular in a Mervana, Kedon. In Adorhana, that tempora Anna. Where's her? John, you want more is more some Nata. Namna Bokun Nanyam, you face your son. Sana Bokun Nanyam Nata, in any honey. In a young I would have the Abatabiana Raja in a Yotalia. He made that circle language to our poor Greece. I only want our poor Greece for representing 4 market days. You know why I use our poor Greece. We use our poor Greece because of Greece is our money. Only the smell and the presence and the vibration of Greece is enough to attract the spirit. Even though Bessie, I need Jamie. Is here sim more where to Abrosi or Soroki anywhere to Obesi. Oh, what sim money binia, oh, Sindia, he made Dr. Daja well, oh, Sushi, Arjim, or we have one abro him more binia, where name. Here, what did he actually, Osisi, Eama, Basalom more, Nebinia. So you do it every year. You are Pocus here, show you one and money again as well, you say, oh, Yapon, Yamagin, Yabi, Macano.
olili ka ị na-akpọ n'afọ ha ebe ahụ mgbe ị na-akpọ ha ego na mmụọ ebe ha nọ ha na-ekozi na nwa m nwoke na-erota nta na nwa m onye nke anyị na-erota anyị nwa anyị jiri gbuoro a na efi nwa anyị ji enwe aṅụrị nwa na-erube isi nwa bụ nwa ha na-enwe aṅụrị na irotalụfa ịghọtara ya maka na ncheta igbuchara ha anya bụ anụ ahụ igodoro ha gwa ha etu o si dịrị gị too ha na nke ha mere eme gwakwazie ha mee ọ bụ mere gaba ịghọtara ya ịgodochi ihe niile a egbuo onye bụ ọgụ ọ gbuo ewu ọ whatever egbuchaa ya esie ya na ji wee mee sadaka ihe ejite mma ka adị ya ji na ya ka o wee bụrụ na isiri ha ite maka o nwere ike chi ọ bụrụ na azọ ka isi erie nri ịghọtara ya igbu anụ dị iche isi nri dị iche so mana iyi amachi we hand together after ka isichara nri a ka m nwere ọkụkọ asị ya stik na egbuchara ọkụkọ a ị nwere ike igburu chi gị ọ bụrụ nwoke gbuo rie oke ọba ịbụrụ nwaanyị gbuo rie nnekwu then ọgwụkwa ndị na-egburu chi ha oke ọba na nnekwu as case may be because of mmụọ so chi ha like mụ ha na egburu chi m oke ọba na nnekwu anyị follow him now ọ bụrụ na imesịa ya iwelu igbusia ya that time ije sie ya isichaa ya ọ bụrụ na oke ọba ọkọ ihe ị ga-eme ọ bụrụ na o ghee cheta na nri anyị na-esi mmanụ ama adị ya you know why mmanụ na-ada root to spiritual power onye akpatalụ na ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ anyị chọọ ịgbago n'ụdị dị anya onwe ihe anyị na-akpọ white fasting abụghị ime eri ihe ọbụla mmanụ dị example ị nwere ike iri ihe dị ka nsala ịghọtara mmanụ adịrị red oil because red oil nwere some oil energy ọ na-enwe ihe na drop I but for me, for some of those people know like hay meat and whatever. They eat on fruits. So, however, it's a teaching for another day anyway. But what I can tell you today is, imechaya of aqua that see how you see. You will obie. You just see you hear there or make yourself maggie crayfish if you like, and then that's all. Obu no ye janya, madam bull or speak a man or yema, a doy jay, or Eze-Ana, I know okay, or that ya. Ibuto iwe isi na ụkwụ ya ma ọ wobie je debelo hasiana ọka ibuka ha n'omege n'oge iweruzie liver piri ewuti ji si na nne anyị si n'omege n'oge kpọrọ ha ya afịa na ụbọchị na anọ nwa bụ dịrị akwụkwọ grisi eme ma anọ grisi na-aka ihe eti ụbọchị ọbụla aka na ụbọchị na anọ imesia ya dị 51 because ihe eke dị anya divide into 5 in the plate chi ya rie nne afọ rie nna nkwụ rie nne eke rie nne orie irizie the last one ọ bụgo na gị na ha erikogo taa ka ị ga-esi wee mee imesizie ya anụ ndị ọzọ fọsịrịnụ gị na ndị enyi gị na ikwu gị na ibe gị nwere ike irizi nke ahụ ị nwekwaziri ike iji anụ a wee sie any other thing like after you have performed this thing ọ bụrụ na ị perform ya n'ụdị ebe dị etu ọ ga-adị mma ka ị hapụ ya till the next day if you wee nwee ike a day or two before you pack them out. Are you following? The same thing ka ọgwụkwa nne ya eburu ka iburu iweru deliver pirisi ya wụsa ebe ahụ ewusi ebe ahụ ant lizard and whatever will come and twist on it ọ sara aka ka ị na-eme maka na enye ndị ebe a ndị mmadụ erie na nke ọzọ is other part of the flesh ụmụ anụmanụ ant erikwa na the other side of the flesh maka na ụmụ anụmanụ kama ma ama enye ụmụ anụmanụ ma enye mmadụ because mmadụ dịcha o nwere ike mechaa suo gị imi n'azụ mana anụmanụ dịcha ọ ya asịcha gaziere Eze-Ana ajị n'aka na ịghọtara ihe nkwụwalụ agwara ngara ọ bụrụ na ọchị gị kwuo na ọchị gị ọ bụrụ na ezumezu ikwuru dem gwakwa ha onye akpọ ibie ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi ihe gbasara chi gị na etu esi efe idi chi gị enye nga simple experience etu ị ga-esi wee mee ka ọmaka mere ụnụ inwe ajụjụ na nkụzi a chaachị m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu ọ bụrụ na ọnwa egburu oje eji wee chụ aja emechaa na ọ ya ekwu ome ka emesịa